خوشک و برانی بەڕێز هاونیشتیمانانی خۆشەویستی کوردستان لە هەرکوێکی ئەو گوێ زەوین هەبن سڵاو و ڕێزی خۆمان لە ناوەندی نەتەوەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان پێشکەشتان بێت. هەروەکو چەند ڕۆژ لەمەوبەر ڕامانگەیاند بوو ئەمڕۆ وێبینارێکمان هەیە لە پەیوەندی لەگەڵ ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئابووری پایەدار لەو بەشەی کوردستاندا. مەبەست لە ئابووری پایەدار چییە؟ ئابووری پایەدار لە ڕاستیدا بریتیە لەوە کە ئابووریە گەشەکردنێک کە لەودا زەوی مرۆڤ و داهاتووی پێکەوە پارێزراو بن، ژینگە پێکەوە پارێزراو بن. ئەوڕۆ مەسەلەی پاراستنی ژینگە پارێزی تەنیا وشەیەک نییە، ئەمە ئەرزشێکە کە دەبێتن ببێتە بەشێک لە ئەرزشەکانی بزاوی سیاسی و نەتەوەتی و ڕزگاری خوازانای خەڵکی کورددا. ڕەنگە زۆر لە ئێوە بینەرانی خۆشەویست بپرسن کە ئێمە کە جارێ خاوەنی دەسەڵاتی سیاسی خۆمانین، ئێمە کە جارێ خاوەنی هیچ جێگایەک نین، گفتوگۆ لەو بارەدا چه پێویستیەکی دەکات. ئەرکی هێزە سیاسەکان، ئەرکی ڕۆشنبیران، ئەرکی چالاکانی سیاسی و مەدەنی و ئابووریش ئەوەیە کە ئەم بنەمایە بناسن بۆە کە بتوانن بەرنامە بۆ داهاتوو بڕێژن، استراتیژی بۆ داهاتوو بڕێژن. ئەمەی ئەمڕۆ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا تێپەر دەبێتن، هەروەکو لە چەند لەحزەی دیکە قسەکەرەکانی ئێمە حتمما لەو بارەدا زۆر باش دەکەن. لە ڕاستیدا ئستعمارێکە دژی خەڵکی کورد، داپلۆرسینێکە کە نەتەوەی سەردەست دەوڵەتی ئێران خەریکە مادەخواوەکانی کوردستان، سەرچاوە ژێرزەمینەکانی خەڵکی کوردستان دەستدرێتن بۆ ئەوە کە ئاوادانی لە شوێنی خۆیاندا بەڕێوە برن. بۆیە باسکردن لەو بوارەدا، ئاگاداری لەو بوارەدا یەک لە ئەرکەکانی ئێمەیە. لە ئۆکتۆبری ساڵی 2019دا کە ناوەندی نەتەوەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دامەزرا، چەند کۆمیسیۆنێکی دامەزران. یەک لەو کۆمیسیۆنی ژینگەیە کە لە بوارەکانی پەیوەندیدار بە ژینگەدا کاری لێکۆڵینەوە دەکات و هەرچەند ماوەیەک جارێک سمینار یا وێبینار بەهۆی پەتای کۆرۆناوە ساز دەکات بەو هیوایە کە هەم ئاگاداری گشتی بەرەو سەر بڕوتنە هەمیش بووە کە بتوانین بە بەشداری زانایان، بە بەشداری پسپۆران هەوڵێکی زۆر بدرێت کە بنەمای داڕشتنی ئستراتیژیەکی داهاتوو، ئستراتیژیەکی نەتەوەی لە ئێستاوە بڕێژرێت. لە بەرنامەی ئەم شەودا کە لە خزمەتی وێداین بەڕێزان پرۆفسۆر ئەلماس حشمەتی لە وڵاتی سوێد، پرۆفسۆر باقر فەرەنگیز لە وڵاتی ئالمانیا و هەروەها دکتۆر مەنسوور بەهرامی لە وڵاتی ئالمانیا لە خزمەتی ئێوەدا دەبین. باسەکانیان بریتیە لە ئابووری بازنەیی و جێبەجێکردنی لەلایەن بەڕێز پرۆفسۆر ئەلماس حشمەتیەوە دەبێتن. سەرچاوە سروشتیەکان و هێزی خۆر لە ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا باسێک دەبێت لەلایەن بەڕێز پرۆفسۆر باقر فەرەنگیز و چۆنەتی کشتتوکاڵ بۆ ڕۆژهەڵاتی کوردستان لەلایەن دکتۆر مەنسووری سۆهرابیەوە پێشکەش دەکرێت و من مەجید تەقی ئەمڕۆ میوانداری بەرنامەکەم لە خزمەتی ئێوەدام بەو هیوایە بە کامنت بە پرسیارەکانی خۆتان هەوڵ بدەن هەم باسەکە دەوڵەمەند بێت، هەمیش لە داهاتووشدا بتوانن بەشداری بکەن لە باسەکانی پەیوەندیداردا. بەلەوە کە دەست پێ بکەم قسەکەری پێش سەرەتامان بەڕێز کاک دکتۆر پرۆفسۆر ئەلماس حشمەتیە. زۆر بە خێرهاتنیان دەکەم. بەڕێز پرۆفسۆر ئەلماس حشمەتی پرۆفسۆری ئابووریە لە زانکۆی یۆنشپینگی سوێد، هەروەها هاوکات پرۆفسۆرە لە زانکۆی سۆنگانی کۆرای باشووری و پرۆفسۆرە لە زانکۆی کوردستان لە هەولێر و لە چەندین شوێنی دیکەش کاری پرۆفسۆری کردووە. شانازیام هەبووە لە ساڵی 2004 لە نزیکەوە لە خزمەتیاندا ئاشنا بووم و ببێتە یەک لە هاندەرەکانم لە ڕاستیدا بۆ گەشەی کارەکانم. بەڕێزیان تا ئێستا زیاتر لە 200 بابەتی زانستی بڵاو کردوتەوە. 30 کتێب لەو پەیوەندیدا لە پەیوەندی لەگەڵ بوارە جۆرەکانی پەیوەندیدار بە گەشەی ئابووری و هەروەها ماکرۆئۆکۆنۆمی ببوورە میکرۆئۆکۆنۆمی بڵاوی کردوتەوە و لە زۆر بواری دیکەشدا چالاک بووە. کاتی خۆی ئەندامی کۆنگرەی جیهانی کورد بووە کە ئێستاش ئەمڕۆ لە خزمەتیان لە باسەکەی خۆیان پێشکەش دەکەن. باسی بەڕێزیان بە زمانی ئینگلیسی دەبێ، من هەوڵ دەدەم بە چارچێوەی ئینگلیسیە دەست پێشکەوەکەم بەشێک لە قسەکانی بەڕێزیان تەرجمە بکەم بۆ ئێوە هیوادارم بە گەورەی خۆتان و لە کەموکۆری تەرجمەکە ببورن. کاک دکتۆر جان زۆر بەخێرن، ستێژ لە خزمەتیاندا فەرموون تکایە. زۆر سپاسم دەکەم دکتۆر مەجید گیان بۆ دانیشتاندنی ئەو بەرنامەی وەبینەرە. من خۆشحاڵم کە لە خزمەتی بینەرانی خۆشەویستا بم، بەڵام بەداخەوە دکتۆرەکەم بە ئینگلیزیە. زۆر سپاسی دکتۆر مەجید دەکەم یارمەتیم تا بۆ تەرجمەکەی، هیوادارم بۆ داهاتوو بە کوردی لەگەڵتان قسە بکەم.
My presentation is about circular economy and its implementation in China. It has two parts. One part is in China, another part is in OECD. باسەکەی من لە پەیوەندی لەگەڵ ئابووری بازنەییە لە وڵاتی چین بە هەروە لە وڵاتانی هاوکاری ئابووری و بازرگانیدا کە لە دوو بەشدا پێشکەش دەکرێت. Circular economy was introduced as a sustainable development strategy to tackle our environmental problem and also resource scarcity, because environmental resources are very important for our economic and well-being. It is a shift from narrow waste recycle to broad efficiency-oriented control. Narrow waste recycle means only recycling of waste in limited form, but here we talk about efficiency-oriented control. And then it covers land, energy, water, material, and is based on 3R principle, that is reducing use of resources in production and consumption, and then reuse of material, and also recycling of material. Those three principles are the most important. Then the principle accounts for a circular system, that all materials are recycled, all energy are renewable, and also our activities promote human health and healthy society. ئابووری بازنەیی وەک استراتیژیەک بۆ گەشەکردنی پێشنیارکراو بە مەبەستی سەرکەوتن لەسەر کێشەکانی ژینگە و کەمبوونی سەرچاوەکانی سروشتی. ئەمە لە ڕاستیدا گۆڕانکاریەکە لە ڕوانینی بەرچاوتەنگی گەری زبلەکان یا بەرەو سەرنجی کارامەی کۆنترۆل لە هەموو ئاستەکانی دەرهێنان، کەرەسەخاوەکان، بەرهەمهێنان، دابەشکردن و ڕەوتی بەکارهێنان و مەصرف. ئابووری بازنەیی بریتیە لە زەوی وزە ئاو و مادەخاوەکان. ئەو سێ کۆچکەیە کە بە 3R پرەنسیپل ناو دەبن، مەبەستی ئەوەیە کە کەمکردنەوە، دووبارە بەکارهێنان و گەڕاندنەوەی پێکهاتووە. پرەنسیپەکانی سیستمی بازنەیی بریتین لە هەموو ماتریالەکان دەسوڕێتەوە، هەموو سەرچاوە وزەیەکان نوێ دەبنەوە، چالاکیەکان پشتیوانی لە دامەزراندنی ژینگەیەک دەکەن کە پشتگیری لە تەندروستی مرۆڤ و کۆمەلگا بکەن. Continue, please. Economy is two types. One is linear form, the current form that we have, that we extract resources, we use it in production, we produce goods, then we consume and we generate waste. This waste is sent to environment, so environment is the wasting. Alternative one is circular economy, that we extract resources, we produce, we consume, but we recycle all material and waste, and the only green disposal that is disposed. ئابووری دەڕاستی ئەمە لە دوو بەش پێک دێتن. یەکەم ئابووری هێلی یا خەتیە کە بریتی بدەبێت لە سەرچاوە بەرهەمهێنانی بەکارهێنانی بەرهەم کە لەو کارەدا لەو دەورەی بازنەدا ئەوەی کە دەمێنێتەوە ئەو زبلانە کە زیانیان بۆ سروشتەیە وەکو سروشتەیە، بەڵام ئابووری بازنەیی بریتی دەبێتن لە بەکارهێنانی دووبارە، یعنی بەرهەمهێنان بەکارهێنان دووبارە ئەو زبلەکانی کە دەمێنێتەوە دووبارە دەگەێنێتەوە و لەسەر نوێ بەکاردەهێنرێت. Then why do you need circular economy? It is important because of environmental problem that we are facing, because resources that are scarce, and also because economies need a green standard in order to be competitive and export goods and services. Then we need also for national security, and it is a solution to some of our times problem also in the society is facing. بۆچی ئابووری بازنەیی پێویستە؟ بۆچی ئابووری بازنەیی هەبێتن؟ ئابووری بازنەیی گرنگە بەهۆی ئەوە کە بەهۆی کێشەکانی ژینگەیی، بەهۆی کەمبوونی سەرچاوە سروشتیەکان، بەهۆی ئستانداردەکانی سەوز و توانایی بەرزکردنەوەی توانایی ڕێکەبەری، بەهۆی هێمنەتی و تەناهی یا ئەمنیەتی ملی و بەهۆی ئەوە کە بەشێک لە چارەسەریەکە بۆ بەشێکی دیکە لەو کێشانە کۆمەلگای کە ئەمڕۆ لەگەڵیان بەڕەوڕووین. If we look at environmental problem, this graph, it shows
CO2 emission. That we have China, that is the highest quantity of emission. It's from 1990 to 2014, this graph. Then we have American CO2 that is not increasing, but is relatively constant. European is declining. And then Japanese, it's almost constant and low, but India is increasing. So the main source of CO2 emission will be basically from China and India in near future. But now Europe and US also are main contributors. کێشەکانی جینگە بۆ نمونە ئێمە ئەو نمونەدەتان پێشکەش دەکەن لەوێدا لە ساڵی 1990 تا 2014 وڵاتانی چین، ئەمریکا، یەکێتی ئوروپا و هەروەها هندوستان و دەوڵەتی فدرالی رووسیا و ژاپۆن نیشان دەداتن. هەر وەک دەبینرێتن لە ماوەی ساڵی 90 تا 2014 ڕادەی بەرهەمهێنان یا دەرخستنی دیۆکسینی کەربۆن لەلایەن وڵاتی چینەوە ڕوو لە بەرزیدا بووە. لە یەکەتی ئوروپا بەرەو دابەزین دەڕۆتن، هەروەها لە ئەمریکاشدا بەرەو دابەزین دەڕۆت، بەڵام بۆ نمونە لە هندوستانش بەرز دەبێتەوە. ئەمە نیشان دەدا کە فۆسیلەکان و سیمان لە 5 وڵاتی پیشەییدا بەرەو بەرزبوون دەڕۆتن، بە تایبەتی لە چین کە وەکو هەڕەشەیەک دەبینرێت. If we look at resource scarcity, its resources and population are unequally distributed. For instance, a Chinese compared with the average individual globally, it has half mineral resources, 1/3 land, 1/4 water resources, that is basically sweet water. Then we have 1/5 forest, 1/7 energy, and 1/10 oil. So China is resource scarce, and they need to use circular economy in order to utilize their resources more effectively. ئەگەر سەیری کەمبوونی سەرچاوە سروشتەکان بکەین دەبینی کە سەرچاوە ژێرزەویەکان و حەشیمەتی جیهان بە شێوەی نابەرامبەر دابەشکراون. مەزەندەکردی هەر تاکێکی چینی بەڕادەی نیوەی تاکەکانی دیکەی جیهان سەرچاوەی سروشتی بەکاربێنێت. بۆ نمونە ئێمە چەند هین دەبین، یەک لە دووی سەرچاوە ژێرزەمینیەکانی دنیا یا سەرچاوەکانی معدەنی لەلایەن چینەوە بەکار دەبرێت. یەک لە سێ زەوی و بۆ وەزێری لە چینەوە بەکار دەبرێت. یەک لە چواری سەرچاوەکانی ئاوی خاوێن لە چینەوە بەکار دەبرێت. داڕاستەکان 1 لە 5 وزە 1 لە 7 و نەوتش 1/10 هەموو جیهان بەکاری دەبن. If we look at green standard and competitiveness in recent years, the Chinese government and firms, they try to show that they have green products in order to be competitive for export. If you look at national security, circular economy ensures the sustainable supply of energy. In many cases, there is an argument that it leads to creation of new jobs, but is not very confident that it will do, and also improves the overall well-being in all societies. So that's why circular economy is very beneficial to be introduced in most production system and consumption, of course. ئەگەر ئێمە سەیری ئەستاندەرەکانی سەوز و هێزی ڕێکەبەری بکەین لە دوو ڕەوانگیەوە و هەروەها لە ڕەوانگەی بڵێن ئەوەی کە دەڵێن ئەمنیەتی ملیەوە، دەوڵەتی چین وا دەڵێتن کە ئابرووی بازدەوی دەبێتە هۆی خێرایی بەرهەمهێنان و ڕەچاوکردنی یاسا و ئەستاندەردەکانی ژینگەپارێزی و هەروەها دەبێتە هۆی بەدەستهێنانی هێزی ڕێکەبەری لە ئاستی بازرگانی جیهانیدا. لە بواری تەناهی یا ئەمنیەتی ملیشدا ئابووری بازنەیی بەرهەمهێنانی وزەی پایدار مسئولیت دەکات و پێکهێنانی دەرفەتی کار بۆ کاری سەوز و هەروەها دەبێتە هۆی یەشەسەندن و تەناهی یا بڵێن هەمان ڕفاهی و خۆشبژێوی کۆمەڵاتی. But there are other problems also a country like China is facing. One is land degradation. Then we have desertification in Northwest. We have deforestation, the whole country. We have water depletion and pollution, is a loss of lots of biodiversity. Urbanization has been very fast. The health problem, aging society, housing shortage, and also infection disease in recent time. These are among the other problems that China is facing. کێشەکانی دیکە کە بە تایبەتی وڵاتی چین ئێستا لەگەڵی بەراوڕووە، یەکەم مەسەلەی فەرساش یا ڕزینی زەویە، بەرفرانبوونی بیابانەکانە، لە ناوچوونی دارستانەکانە، کەمبوودی لە ڕادەبەدەری ئاو و تێکچوونی شوێنە ئاودارەکانە، تێکچوونی فرەڕەنگی بیۆلۆژیە یا
مەسەلەی شارنشینیە تێکچوونی مەسەلەی تەندروستیە پرسی پیری یا بەسەرچوونی تەمەنە پرسی خانوبەرە و هەروەها نەخۆشە گشتیەکان کە لە چین دەهەن. So this circular economy, the structure is such that you can use it in micro firm level, in meso or industry level, and also at macro or regional or provincial level. Then it includes also production, consumption, waste management, and environmental policy. ئەو نمونەی کارکردەوەکان دەتوانێت ئینسان باس بکاتن یا مەسەلەی بڵێن ئابووری بازنەیی لە ناوچەکان لە ئاستەکانی جیاوازدا دەکار بدێت لە ئاستی ماکرۆدا لە ناوچە میکرۆدا ببورن لە ئاستە بچووکەکاندا دەتوانێت بەکاربێت لە ئاستی ئەمەی دەڵێن سیمشن ئاسوسییشن پێکەوە ژیاندا یا لە حاڵەتی کۆمۆنیدا بەکار دەوێت مێسۆ یا مێزۆ و هەروەها لە ئاستی ماکرۆ کە بریتی بێت لە شار و پارێزگا و ناوچەکانی دیکە یا بڵێن دەوڵەتدا بەکار دەبێت ئەوانە دابش دەکرێن لەسەر مەسەلەی بەرهەم بەکارهێنان یا مەصرف و بەڕێوەبەری زبل و هەروەها یارمەتی و گەشەسەندن. The Chinese government regulates implementation of circular by two agencies. One is Ministry of Environmental Protection and another one is National Development and Reform Commission. So they have the responsibility for management of issues that are related to environment in China. دەوڵەتی چین لە ڕێگای دوو دەستگاوە یاساکانی ئابووری بازنەیی جێبەجێ دەکات. یەکەم وەزارەتی ژینگەپارێزی و بەرپرساتی بەرنامەی پارکی نەتەوەی ئێکۆییە و دووەم کۆمیسیۆنی گەشەپێدانی ڕفۆرمی نەتەوەتی بەرپرسی بەرنامەی نەتەوەتی ئابووری بازنەیە. ئەو دوو وەزارەتە کە سەرەوە باسکران دوو ڕێنمونی ئیندیکاتۆری یا بڵێن پێوەری بەراوردکردن بۆ بەدەستهێنانی زانیاری لەسەر پرۆژەی پیشەی ئێکۆلۆژیک لە چیندا بەڕێوە دەبن. These two agencies, they have developed two standards for evaluation of circular economy because we need to have a standard how to measure, evaluate, and also to assess circular economy. The first one, NDRC agency, it has a standard that it has four different dimensions. That is resource use per unit of output. Then we have resource consumption. Then we have integrated resource utilization and also reduction in waste generation. So each one of those different groups or components of the evaluation standard system. So we have a number of indicators, altogether 13 indicators that are related to inputs, output relation, energy and water, utilization of resource, and reduction in waste generation. هەر کام لە وزارەتانە دوو ئەستانداری جیاوازیان بۆ کارەکانی خۆیان بەکارهێنا بۆ ئەکە بتوانن ئەو ئیندیکاتۆرەیان خۆیان لە ڕاستیدا بەکار بن پێویستیان یا جێبەجێ بکەن ئەو یاسانە پێویستیان بە ئەستاندارد هەیە. یەکەمیان ڕێنموێنی کۆمیسیۆنی گەشەپێدان و ڕفۆرمی نەتەوەتی بۆ ئابووری بازنەیی لە 4 بەشدا یعنی 4 بڵێن ڕەهەندا پێکهاتووە یەکەم بەرهەمی سەرچەوەکانە ڕەهەندی دووەم بەکارهێنانی سەرچەوەکانە ڕەهەندی سێوەم بەکارهێنانی لێکدراوی سەرچەوەکانە و ڕەهەندی چوارم کارکردنەوەی ڕادەی هەدەرچووەکانە. ئەوانە هەر کام لەوانەش بخۆیان هەندێک چارچوەیان دانەوە کە لەسەر یەک دەکاتە 13 خاڵ کە بۆ نمونە بریتین لە ڕادەی بەرهەمهێنانی سەرچەوە سەرەکیەکان، ڕادەی بەرهەمی زەوی، ڕادەی بەرهەمی وزە، ڕادەی بەرهەمی ئاو، ڕادەی بەکارهێنانی وزە بەپێی یەکەی بەرهەمهێنران و حتا آخری. The second evaluation indicator system from MEP, it has about 21 or 22 indicators. Again, is divided into economic development, material reducing and recycling, pollution control, and administration of policy and management. So this standard, it has this pollution control. ئەوەی دیکە لە ڕاستیدا دووبارە لە سێ ڕەهەندی جیاوازی گەشەکردنی ئابووری پێکهاتووە کە بریتین لە گەشەی ئابووری کەمکردنەوە و گەڕی ماتریال، کۆنترۆلی پیسبوون و ئیدارە و بەڕێوەبردن. ئەوانە تقریبا نێوانی 21 تا 22 هەنگاویان هەیە بۆ جێبەجێکردن. ئەوە هەروەها بەشی هینیشان هەیە، کۆنترۆلی پیسبوونیان هەیە. So together with the Chinese Academy of Sciences and some researchers,
we collected data 2013, and we wrote a report that you can see it here at the next last line that we published in 2013. That the result I will show you here. پێکەوە ئێمە لە ساڵی 2013ەوە لەگەڵ دوو کەسی دیکە هێنامان لێکۆڵینەوەمان کرد کە بەپێی ئەو لێکۆڵینەوە ئێمە راپۆرتێکمان ئامادە کردووە و لە ژێر ئەم تابلۆدا ئێوە هینەکان دەبینین ینی ئاکامەکەی دەبینین ئێستا من لە جەدوەلێکدا نیشان دەدەنم لە خشتێکدا. This shows dimensions of circular economy that we measure, then different indicators, and also we apply to 4 cities in China or provinces. These 4 provinces, it includes almost about 200 million people in China, so it's a huge project. We look at material reduction in production and consumption, and we look at waste recycling and treatment and water treatment. So those negative one, like here, means Beijing reduced its energy consumption per unit of GDP from 2005 to 2010 with 62%. And you can see those negative shows reduction, and those positive means increasing waste treatment. So all signs are correct as we expect. ئێمە زانیاریمان لە پەیوەندی لەگەڵ لەسەر 4 شار کۆ کردەوە کە ڕادەی دانیشتووانیان حەشیمەتی ئەوان تقریباً 200 میلیۆن دەکات یعنی ئێمە باس لە ڕادەیەکی زۆر دەکەن لەوێدا ئێمە چەند خاڵمان یا چەند ڕەهەنمان بەکارهێنا مەسەلەی بەرهەمهێنان کارایی سەرچاوەکان بەتاڵکردنی زبلەکان و لەناوبردنی زبلەکان و هەروەها دووبارە بەکارهێنان هەروەکو دەبینین لە پێکەندا ئەوانەی کە علامەتی منفیان یا نێرینیان تێداوە ئەوە بەواتەوە کە ئەوانە ڕادەی بەکارهێنانی ئەنرژیان کەم کردووە و ئەوانەی کە پلاسیان دیارە یا بێ مینوسن ئەوانە ڕادەی بەکارهێنانی ئەنرژیان زیاد کردووە یعنی بەپێی ئەوە لێرەدا دەبینێت کە ئێمە داتایەکی زۆر دقیقمان کۆ کردوتەوە. Sorry, the positive one says increase in waste collection, increase of wastewater treatment. So it should be positive. ببورن مەمەستەوە کە لەوێدا ئەوانەی کە پۆزیتیڤن من هەڵەتی گەشتم ئەوانەی کە پۆزیتیڤن ئەوانە هینیان کردووە ڕادەی ئاوی کە خەسار دەبێت ئەویان کۆ کردوتەوە و دەبێت لە کاتی وادا هین بێتن لە کاتی وادا مثبت بێت. Okay, this table it shows a comparison, relative comparison between those 4 provinces or cities. For instance, in 2005, Beijing used 2.58 units of energy per unit of GDP, but in 2010, it was only 1. So this means 158% lower. Then we come to other, for instance, in Tianjin, they are good in energy consumption per unit of industrial value added. They are best in water consumption, use less water. They are also best in waste treatment, and they are also best in waste reclamation. So those means 2010, Tianjin was best in those 4 different. So we can see, for instance, here, Shanghai is 42% higher than Beijing in terms of energy. For instance, here, Tianjin is 18% higher than the best in Shanghai in water consumption. لێرەدا بەلیستان نیشان دەدات کە کارکردی ئەو 4 شارە لە نێوان بۆ ئیندیکاتۆرەکانی یا بڵێن پەیوانەکانی زبل و بەکارهێنانی دووبارەیان لەوێ مەسەلەی کارایی سەرچاوەکان بەتاڵکردنی زبلەکان دووبارە بەکارهێنانیان دەبینرێت بۆ نمونە لە ساڵی 2010 پێکەن لە پەیوەندی لەگەڵ کارایی سەرچاوەکان باش چوتە پێشی شانگهای لە بەکارهێنانی ئاو بۆ هەر تاکێک جوان چوتە پێشی هەروەها شارەکانی دیکەش هەر کامیان لە پەیوەندی لەگەڵ کارایی سەرچاوەکان و دووبارە بەکارهێنانی زبلەکاندا سەرکەوتوو بوون بەتایبەتی تیانجیان. So having shown you some result that is empirical, based on empirical data in case of China at large scale, we see some challenges and barriers. One is asymmetric information system for enterprises. Some firms and industries that are state-owned or they have connection, they have better information about environmental policy and regulations.
Then we have lagging environmental technology. Environmental protection technology is not developed as other technologies. We have a few economic and financial instruments provided by the government to implement circular economy. Then we have poor management system. We have low public awareness in terms of education about environment. We have incomplete system for performance assessment. So those two standards that I showed you, they are the first versions. Then we have also data quality problem because in Asia, directors, usually they lose face if they show negative results. So they do all their best to show only positive results. لێرە دا ئەوانەیە کە نیشان درن ئێمە نەخسێک بربەستەکان و بڵێن بەرهەرستەکان لە وڵاتی چیندا نیشاندا یەکەم مەسەلەی سیستەمی زانیاری ئاسومێتریک یا نامتەقارن بۆ کۆمپانیەکان بوو مەسەلەی دواکەوتووی تەکنۆلۆژی ژینگەیی کەمبوونی دەستگای ئابووری هاندەر لەلایەن دەوڵەتەوە بوو یعنی هیچ شێوەیەک نەبوو کە دەوڵەت پشتیوانیان لێ بکاتن لاوازی سیستمی بەڕێوەبەری بوو لە چین کەمبوودی ئاگاداری گشتی بوو یعنی زانیاری گشتی بوو لەسەر مەسەلەی ئابووری بازنەیی سیستمە ناوتەوەکان بۆ بەراوردکردنی کردەوەکان و کێشەی کوالیتە یا کیفیەتی زانیاریەکان بەهۆی ئەوە کە لە وڵاتانی ئاسیاییدا بەرپرسان پێیان خۆش نەشتی زانیاری منفی نیشان بدەن پێیان خۆش هەموو جارێ ئامارەکان مثبت ببینرێت. Okay, the second part is about circular economy and its implementation in OECD. I have prepared some slides, but I think because of limited time, I will not go through them, just some summary. I hope you forgive me. In this case, entrepreneurship and innovation is very important for sustainable development. لە بەشی دووەمدا باسی ئابووری بازنەیی و جێبەجێکردنی لە وڵاتانی ڕێکخراوی هاوکاری و گەشەکردنی ئابووری هەمان OECD کراوە من بەداخە بەهۆی کەمبوونی کات هەمووی باس ناکەم زۆر کورتەکەی باس دەکەم کە بریتیە لە مەسەلەی یەکەم مەسەلەی ئابووری بازنەیی بۆ پەیوەندیەکانی گەشەی ئابووری نەتەوەیی ئەوی یەکیان چالاکی بازرگانیە و ئەوی دیکەش مەسەلەی گەشەکردنی تەکنۆلۆژیە. Then if we look at Sweden has a national sustainable development strategy that considers not only environment, but social, cultural, economic, and environment integrated. And the strategy has 8 core areas like future environment, limitation of climate change, population and public health, social cohesion, employment and learning, economic growth, regional development, and community development. ئێمە بۆ نمونە وڵاتی سوێد دێنە پێشێ کە وڵاتی سوێد استراتیژی نەتەوەتی گەشەکردنی ئابووری پایداری ڕاچاو کردووە کە لەوێدا لەسەر ئەساسی گەشەی کۆمەڵاتی فەرهەنگی ئابووری و ڕاچاوکردنی ئەولویەتەکانی ژینگە بووە ئەوان لەسەر 8 بەشی گشتی تەمەرکۆزیان کردووە بریتیندا ژینگەی داهاتوو سنوورەکانی گۆڕانی کەشوهەوا ڕادای دانیشتوان و تەندروستی گشتی ئەنسجامی کۆمەڵاتی و تەناهی و ئاسایشی کۆمەڵاتی کارکردن و فێربوونی کۆمەلگای زانستبنەما گەشەی ئابووری و هێزی ڕێکەبەر و هەروەها گەشەی ناوچەوی و ئینسجام و مەسەلەی گەشەی کۆمەلگایی. Then Sweden, in my view, is a technologically developed country and can through its entrepreneurship and business opportunities and development aid to support developing countries to implement circular economy. بە بڕوای من وڵاتی سوێد وڵاتێکی پێشکەوتووە بۆیە پشتیوانی لە بازرگانەکان دەکات پشتیوانی لە کۆمپانیەکان دەکات بۆ گەشەکردن و داهێناندا و هەروە یەکێک لە یارمەتیدەرانە بۆ پرسی گەشەی پایدار. Then we come to OECD that has a green growth strategy. They don't call it circular economy, but they say green growth strategy. So the aim is basically similar to what we mentioned in case of Sweden and encourages the member states to implement those policies. ئێمە دوبارە دێن باسی وڵاتانی OECD دەکەن وڵاتانی هاوکاری ئابووری و تۆسعە ئەوان باسی بڵێن گەشەی ساوز دەکەن نە باسی
بڵێن ئابووری بازنەی دەکەن بەڵام هەروەکو لە سوێددا ئەوان تەرکیز دەکەن لەسەر مەسەلەی گەشەی تەکنۆلۆژی پشتیوانیکردن لە کۆمپانیەکان بۆ گەشە و هەروەها پشتیوانی لە ئابووری پایدار. So green growth strategy also is trying to develop an indicator system, evaluation system that is quite comprehensive. It has 5 indicators group, a number of terms, and also topics, and also indicators like the one that we developed for China. But this one is more comprehensive. So there is no application of it. I try to apply it in case of Sweden now at municipality level. گەشەی ئابووری سەوز کە وڵاتانی OECD پێکدێنن زۆر بەرفراونە ئەوان چەندین ئیندیکاتۆر و پێوانەیان دانەوە کە زیاتر لانی کەم 5 دانە بڵێن ڕەهەندیان هەیە کە لەگەڵ ئەوەش خاوەنی چەندین ئیندیکاتۆر و پێوانەی جۆراجۆرن بەڵام ستانداردی تایبەتیان نیە من لە پەیوەندی لەگەڵ سوێددا لە ئاستی شارەوانیەکان ئەمەم هەوڵداوە کە تەطبیق بدەم. So we gained some experience from the Chinese pilot cities and provinces, but obviously the green growth strategy has suggested a measurement framework and a list of topics and indicators that, as I mentioned, is not applied. But hopefully within coming years, there will be opportunity and data availability to test performance of circular economy or green growth strategy. And also, hopefully, these OECD countries, they help China and India with technology in order to be able to improve their environmental performance. لە چینەوە هەندێک ئەزمون هەبووە بەڵام هەروەکو باسم کردن جارێ OECD وڵاتانی OECD خاوەنی ستانداردێکی وانین بەڵام هیوادارم لە ماوەیەکی کورددا هەبێتن چونکە وڵاتانی OECD دەتوانن لە چارچوبەی استراتیژی گەشەی سەوزدا بە گەشەکردنی ئیمکاناتی تەکنۆلۆژی کەیانە یارمەتی چین و هندستان بکەن بووە کە بتوانن پرسی ژینگەیی و پرسی گەشەی ئابووری ژینگەپارێزی لەوێدا بەرەو پێش بەرن. So I think I have almost told what I wanted to say. Then I have added a few references for those of you who are interested in studying more, reading more about circular economy. There are some books and material here. And then I have also a list of books that are published about Kurdistan economy and society. And I hope you found the presentation interesting. And if there is any question, so I'll be happy to answer. I thank you for organizing this webinar, Dr. من پێم وایە قسەکانی سەرەکی خۆم باس کرد زۆر بە کورتی من لە کۆتاییدا هەندێک ژێدەرم یا سەرچاوام لەوێدا باس کردووە و لە پەڕی دووەمدا لیستێک لەو کتێبانەی کە پەیوەندیان بە کوردستانەوە هەیە ئەوانەم نووسیوە من هیوادارم لە داهاتوودا ئەو کەسانێک کە پێیان خۆش پێوانە بخوێنم زۆر سپاس دەکەم بۆ ڕێکخەرانی ئەو بەرنامەیە بۆ بینەرانی بەڕێز بۆ ئاگاداری بینەرانی بەڕێز ئەم بابەتی بەڕێز پرۆفسۆر ئەلماس حشمەتی لە ماڵپەڕی نەوەندی نەتەوەی ڕۆژهەڵاتی کوردستاندا دەنێت بووە کە هەموو ئەو کەسانێک کە علاقەمەندن بتوانن لەو ڕێگەیەدا هەم مطالعە بکەن هەم بە تایبەتی ژێدەرەکانی ئەو ئەگەر پرسیارە هەبوو لە دواتردا لە خزمەتی ئێوەدا دەبین بەڵام ئێستا دەڕۆنە بەشی دووەمی بابەتەکەمان بەڕێز دکتۆر ئەلماس زۆر زۆر سپاسی ئێوە دەکەم بۆ بەرنامەکەتان gelek spas ka başdarî bûn eger mecaltan hebe bimênnewe eger dostan دواتر پرسیارە هەبوو لە خزمەتیان دەبین